sàmm ko defar ko yaa ngi tolloo ki nga xam ni mu ngi make $100,000 per an in terms of what you are able to buy. That's how important good credit is, because once you have good credit, you can have 5 credit cards. You can have American Express that have unlimited buying power, right? American Express, you have it for over 5 years. You have decent income. They give you an unlimited credit card, right? Discovery will do the same. Some of these cards will give you, Discovery will give you easily $50,000, $75,000 of immediate buying power, right? Ki nga xam dafa am benn credit card boo xam ne limite bu mu nekk $50,000 moo kii di fay ko $100,000 wala $150,000 ñoo bokk buying power, parce que lu mu bëgg a jënd mën nga ko jënd, right? Lu mu bëgg a jënd yow mën nga ko jënd. So I'm gonna tie it back to Islamic financing and buying home, but mu bëggoon ibbi loolu as a gateway to really stress the importance of having a good credit, because tey da ngay gis koo xam ne bëgg na invest in business, right? The bank is not going to give you money right away to invest in business because you don't have any track record of business, you don't have any guarantee, but the personal credit history will help you leverage that into doing other things. Bu ñëwee ci deuxième partie bi dinaa taay ñaar yooyu so that you can see clearly fa la bëgg a jëm ci wax yooyu. Donc the number one requirement, as I said, is going to be having a good credit. So the good credit, come to presentation in the key, you want to be over 700, right? So credit mountain I tier. I'm briefly going to talk about credit real quick. So you talk about it goes from 300 to 800. And mainly I'm just going to talk about FICO because credit scoring model is better. Mais and the bank I utilizing now is called the FICO score, right? So it ranges between 300 and 800. Ideally you want it to be over 700. 600 is not bad. I mean, it's a medium credit, but you want your credit to be over 700. And how do you make sure that your credit go over 700? So what goes into your credit scoring models? The most important thing is, the first thing I would say, they call credit, a length of credit history. Credit. Ni ma ko mën a waxee ci misaal mooy nga yàgg leb Amérique moom boru leb bi la lebal. So nga yàgg am par exemple nga am credit card boo xam ni it was since 2000 or since 1977 or since 2005. Plus nga am credit yoo xam ni is open for a long time, it has a big impact on your credit score. So which means that on the other side, bu fekkee da ngay ibbi credit all the time, parce que average la ñuy def da ngay gis ni sa length of credit history dafay wàññeeku. Par exemple amoon nga benn carte boo xam yaa ngi ko ëppoon 2000 nga ñëw 2020 nga open carte bu bees yow fu mu nekk nii dootoo am 22 years of credit history because dañuy def li average dañuy use carte bi nga mujjee bi ak carte bi nga njëkk a am. So yes, it's good to open credits, but make sure how often you open credit, and don't never close all the credit card that you have, because anytime you close a whole credit card, even if you're not using it, it's going to affect your credit score. So length of credit history is one. Credit mix is 2. Credit mix li ñu ko mën a waxee mooy xeetu leb yi nga leb, right? Am nga credit card is one. It's a open credit line. Am nga loan, a car note, is a different one. Am nga mortgage, is a different one. Am nga secure credit card, is a different one. Donc there are different credit mix. So nga fexe ba bu si nekk nga am ci benn, utiliser ko, let it be on your credit. Is going to help you. Don't having a different credit mix is good. A third thing that goes into your credit, which is important, your credit utilization. So your credit utilization is how much credit you are given and how much of it you are using. C'est vrai, wax naa sànq ni mun nga am tey a buying power of $100,000 between 5 credit cards easily, right? Between 3 credit cards. One person with 3 credit cards, I have over $100,000 buying power, right? If you have an American Express that gives you unlimited, you have a Discovery that gives you 50,000, you have a Chase card that gives you 25,000, you have a buying power pretty much, I want to say unlimited, because American Express, even though it's unlimited, if you have unusual activity, they will not allow it to go through. But you can easily have a $200,000
credit limit. So then credit limit utilization is important. Whatever your limit is, try to stay under 30% of that limit. Like one card to 10,000, don't use more than $3,000 at a time on the card. Anytime you're going over $3,000, it drops your credit score. Ideally, if you can, stay under 10%. Right? If you can credit card 10,000, don't use more than 1,000. Or if you use it, pay it at the end of the year, at the end of the month. Make sure that you're bringing your utilization as little as possible. So one of the things I advise before I get there, the best way to do it is try to establish 2 to 3 credit cards and rotate them. And what I do is I have on my wallet, I have the credit card of the month. For each month, I'm going to use this credit card so that I can keep that card going. I'll use it at the end of the month. I'll pay for it. Right? So you're using the card. Everybody sees they're using the card. It keeps your credit good. The last thing I want to talk about credit is your payment history. It is as important as anything else. One late payment has a negative impact on your credit. So make sure that you pay all your bill in time. Go ahead, pay all your bill on time. Because if you don't, any 30-day late payment was going to be negatively impacted on your credit card, and it's going to be there for 7 years. So, damay dem Afrique, fatti naa ki, dama am def nangam. You can find all the excuses. You can even have right excuses, right? They fire you from your job or whatever. Do the minimum payment. Make sure that you make your payment on time. One thing I always advise is, if you can, is put your minimum credit card payment on autopay. Most of the credit card payment, the minimum is like $25, $50. Well, in fact, you have a high balance, more than buy $150 or $200. Put it on autopay. You set it up on autopay from the credit card website or from the credit card app, so that every month that card is paid off directly. You don't have to do anything about it. So, maintenant, you have a higher balance and you want to pay in full, still go actively into the website, the card. But at least if you forget, the minimum payment has already been made. It's not going to negatively affect your credit score. And last thing about credit, before we go to the next requirement, is make sure you don't have any collection, any charged off, or any negative entries on your credit. Charged off is when you fekkee danga amel xaalis ngay dispute ak ñoom fayoo ko ba ci end bi après ñu bàyyi ba ci end bi nga doog leen ko wax, then it's going to affect you, because they go and charge it off, write off their balance, and it's going to be on your credit for 7 years. So the second is collection, right? Avoid having collection in your credit. Little opportunity collection, I would say, is medical collection. Maybe you have a medical card. They send you a bill. Maybe nga fàtte ko wala dara wala nga ñëri fay naa leen, and you let it go, and it affects your credit. So make sure that whatever you do on your you don't have collection on your credit. You don't have collection on your credit. The other thing is late payment. I already talked about collections. All those things avoid yooyu is going to help you in establishing and maintaining a good credit. Donc, one of the number one requirement, good credit, but I thought it was very important to accentuate so that people can actually see the importance of that. So then that's number one. The second thing also that is important, that when you're trying to establish credit, is to make sure that when you're trying to buy a home, is that you make sure that you have at least 2 years of employment within the same profession. Alhamdulillah, most of us, unless nga don ku bes ku dogu ñew ci dëkk bi, di nga am the 2 year of 2 year of employment history. So, but it has to be on the same profession. So mëno won di jaay après nga xëy suba nekk I don't know, whatever other profession. So you want to make sure that you are in the same profession for 2 years. Whatever you do for 2 years, then that should be okay. That's the second requirement. The third requirement is a minimum down payment.
For most of the banks and with Islamic finance or regular bank, you would have to have a down payment. There are programs where you can have zero down payment, but it's not going to be on Islamic side. And I'm going to explain to you Islamic financing. But conventional, you might be able to get zero down payment. Maybe it's not, then you will have to have at least a minimum of 5%. Sometimes we can go as low as 3%. Donc loolu daal moom mooy requirements yi nga xam ni moom la banque bi di laaj bu fekkee ni da nga bëgg a jënd kër, whether you want to try to do Islamic financing or regular financing. And I'm going to jump from one to the other. So if you meet those three minimum requirements, a minimum credit score of 640, right? But I would say right now with the rate being is just trying to be at 700, a minimum down payment of 3 to 5%. And then a employment history of 2 years. Bu fekkee ni you are a W2 employee, and I'm going to make a distinction between W2 employee and ki nga xam ne self-employed because it's an important distinction. W2 employee mooy ki nga xam ne dañ lay fay moo xam salaire la moo xam ne par hour la, but at the end of the year you get a W2 mooy dañ lay dagg tax di la dagg social security, all that stuff. Then yow booba so gross income moom la bank bi utiliser to determine whether you qualify or not. Mais bu fekkee da nga nekk self-employed, then it's different. Du ñu use sa gross income, sa net income la ñuy use. Sa net income, comme ni nga ko waxee ci émission tax yi, it is your income minus all your expenses together, right? So I have a lot of clients that come in, man de sama income baax na, damay am naa $200,000, am naa $250,000 moom laa am. Mais when you look at the taxes, sometimes they're negative. ay da ngeen di xool tax yi gis ni lépp duñ ko génne ci expense parce que duñu bëgg a fay tax. Loolu tamit beneen classe la, beneen jour la, beneen waxtaan la, right? Tax, how do we structure the self-employed business so that you can still show income and don't pay and minimize your tax burden legally? Wax ma nag ñi triche ak ñi cheat, but there are ways, because li ma gis ci self-employed, a lot of the self-employed are not actually utilizing the tax system to their advantage. Mooy lan mooy que ni tax write-off yi nga xam ne war nañ ko mën a am dëgg duñ ko utiliser. A lot of gisuma sax ci ñi nga xam dañuy dawal nekk self-employed, gisuma sax ci ñi nga xam dañ ciy contribuer ci seen 401k. Very little like gis ñoo xam ni dañuy nekk self-employed ba pare di contribuer ci seen 401k. te c'est retirement la. Te bu fekkee yaa ngi def self-employed di file schedule C ba pare li ngay sa net income bi, parce que si lañ lay dagg sa retirement, then you contributing very little to your retirement fund. Te amoo beneen mécanisme boo xam ne ci nga am na sax mais yaa ko utiliser mécanisme bi nga xam moom nga am pour contribuer sa retirement fund because you are self-employed, amoo benn employeur da lay match. Then boobaa yow waroon nga mun a fay am nga def IRA wala nga def SEP IRA, and you can contribute up to $25,000 yoo xam ne is tax deductible, right? Wala $6,000 fekkee regular IRA. Donc yooyu yëpp ci beneen waxtaan dina ñëw mën nañ ci gën a yaatal, mais brèche la boo xam ne peut-être waxtaan bi moo ñu permettre ñu mun ci dugg pour bàyyiloo ci ñi ni xel. Mais bu fekkee da nga nekk self-employed, banque bi bu fekkee daf lay approval da koy based on your net income, mooy the income after all your taxes. Donc net income boobu noonu dañ ci bàyyi xel ki nga xam ne bëgg jënd kër na ci bàyyi xel. Benn avantage bi nga xam ne self-employed am na ko mooy if you have been employed for more than 5 years, then boobaa soxlawul ngay def 2-year tax return, we can only do 1 year. Donc what I tell the people mooy if you want to do boo bëggee jënd kër bàyyi ci xel bu fekkee ni sa tax daaw ji baaxul te yaa ngi doon daw trop pendant more than 5-10 years, wala amoon nga sa business yaa ngi doon jaay for 5 years, just keep in mind balaa ñoo dugg ci December wala bu duggee December balaa ngaa faa sa tax in January, get with your tax preparer, get with your accountant, or give me a call or whatever. Let's look at your tax for the previous year and help you structure your tax for this year so that di nga mën a qualify. Make sure that we show enough income so that the bank bu ko xool dina ne waa kii dina am lu muy fay. The reason why the income is important dafa am lu ñu tuddee in banking debt to income ratio. Debt to income ratio mooy or DTI mooy dañuy jël yow sa income, dañuy jël yow sa liability yëpp li nga war a fay ci bor yëpp. Right? All those bor yi nga am moo xam sa mortgage payment la, sa card payment, sa credit card payment yëpp buñ ko calculer
mu tolloog par exemple $5,000 ñu xool ñu ne léegi ñu xool sa income nekk $10,000 dañuy jël 5,000 divided by 10,000. If my math is good, then it's 50%, right? The debt to income ratio cannot be more than 50%. Donc bu fekkee yow sa dette dafa bëri te yow sa income dafa tuuti then you're not going to qualify parce que loolu mooy tax banque bi métrique boobu lay utiliser pour xam est-ce que dëgg-dëgg yow bu la lebalee yow di nga mën a fay kër gi. That's the only reason they do that. Defuñu ko pour xool pour sopp wala bu jéem a xam loo am léeg-léeg nga am client mu ne non banque bi mu laaj dafa bëri dafa dugg sa business. The bank doesn't care about your business. li mu bëgg a xam rek mooy yow bu la lewee yow soo xarit ni est-ce que bu la lewalee di nga ko mën a fay en français moom la ñuy woowee solvabilité. Right? The bank want to know if you're solvable. Then bu la lewalee si di nga ko mën a fay. Donc moo tax. Pape donc li ngay wax ci debt income ratio bi maanaam dañuy jël sa total debt yi nga am ñu divide ko by your income. Pourcentage boobu moom mooy doon sa solvabilité daal mooy tax ñu déterminer ndax nañ la mën a du loolu 50%. Maximum mënul dépasser 50%. Most of the time ñu bëgg mu yem ci 45 bu ñu dépasser 45%. Okay. Income ratio has to be under 45%, between 45 and 50%. te bu ma nee total debt nag waxuma debt bi nga ameel mais le minimum payment of the debt there's a difference, right? Par exemple tey sa auto mu ngi jar yaa ngi ameel banque bi $15,000. They're not taking $15,000, they're only taking the $350 bi nga xam ne moom mooy sa monthly payment to the car. Donc they're not taking the debt, they're just taking the minimum payment of that debt. Bu fekkee da nga am credit card boo xam ne yaa ngi ci amee $10,000 tamit mais sa payment is only $20, they're only gonna take $20. dañu jël $20 bi yokk ci $350 bi yokk ko ci $1,550 yi nga xam moom ngay fay $1,500 yi nga xam moom ngay fay mortgage yokk ko jël ko diviser ko by your income and it cannot be more than 45%. Donc waaw so loolu daal moo nekkoon ci pre-qualification yi boo bëggee soxna Khady mun nañu def foofu benn break fekkee am na ko am question par rapport ak loolu balaa ñu dugg finance bi wala ma dem ci Islamic finance bi ba pare expliquer yetta Islamic financing moo am and what's the difference between that and conventional. Après ñu doog a jël question yi xool rek nan fekkee ni what's more appropriate within the context. waaw bu fekkee ni am na ku am question rek mën nga laajte Pape Ndiaye mu leeralal la ko surtout si affaire crédit Pape Ndiaye xam naa ni crédit moom c'est un peu délicat te ñun ñu bari comprendre ñu ko sama compagnie gi tey boo leen joxe 10,000 bu subaa ñu jaay 9,000 bi toog di xool xaalis la ñuy wàññi gis waaw mais léegi par exemple Pape est-ce que mën nga par exemple bu fekkee am nga benn crédit limite de 10,000 wala crédit card boo xam ne is like $1,000 moo gën a tuuti xaar ma yem foofu est-ce que can you spend it all léegi at the end of the before your due date you pay it est-ce que loolu dina affecter sa credit utilization? Very good question. It depends. Léegi xam nga sa credit utilization credit card company one thing you gotta know boobu c'est un peu technical mooy da ngay fexe ba xam ban what's their reporting date is parce que reporting date bi bokkul ak due date. Right? An example tey yow sa credit card is due on the 25th. Da wax nga due ko mais the credit card company is reporting every 21st of the month. This is an example. It's likely but am na ñoo xam mais yow fexeel ba xam credit card bi nga xam ne moom nga am ban mooy reporting date bi léegi bu fekkee ni yow tey yow nga am $1,000 right nga utiliser $900 bi xam nga sa utilisation mu ngi nekk 90%. léegi yow ngay fay credit card company ñoom ñu ngi report on the 21st donc on the 21st yow sa balance mu ngi nekk $900 ñoom report nañu for that month ni yow sa utilization is 90%. Your credit score went from 700 to 650. Example. Te pourtant on the 22nd or the 23rd yow fay nga credit card bi on time. Sa credit utilization wàccaat na down ba 0%. mais report nañu months report nañ ko ba pare as the 90% utilization. Bu fekkee nag you doing that consistently every month then instant yi ngay fay sa utilization di wàcc fekk ne report nañ ko ba pare you having a negative impact on your credit and you don't know it parce que ñun loolu la ñuy wax ne non dañu la naan dégg loo ko gën a utiliser mu gën a baax. It's not necessarily true. You have to know how to utilize it and when to utilize that credit. It is as important because comme mu ko waxee rek bu fekkee ni yow
yaa ngi fay on the 25th parce que moom mooy sa due date alors que credit card bi ñu ngi report on the 21st if the utilization is high at that time then you have the negative impact on your credit mais bu fekkee ni yow xam nga ko nga ne okay well I'm using this money because I need it for my business or whatever but on the 18th I make sure the payment is made so on the 18th your payment is made your balance is 0 and they're reporting utilization of 0 then 22nd bu la neexee nga delluwaat use 900 so sometimes it's a game but you got to understand the game you cannot be mënoo dugg ci terrain bi nekk footballeur te xamoo règle football dëgg la de bu ñu joxee bu ñu nee mbëkk nga jël jàpp bal sa loxo da ngay dañuy tirer penalty loolu moo ñuy dal nag tout le temps so we have to understand how it works donc utilization bi that's how you can play it bu fekkee ni but one thing I advise mooy bu fekkee ni tey da ngay utiliser sa carte ci business right you got two things number one is try to get as much increase on your credit limit parce que bu fekkee am nga benn carte boo xam ne $1,000 credit card moom loolu mooy pour ñi doog a tàmbale waaw make sure that your credit card balance your limit goes to $5,000, $15,000, $20,000, $30,000 and every year call the credit card company if you've been there with them for a long time ne leen dama bëgg ñu increase the credit card sometimes sax léegi sax ñoom ñoo lay offer to increase the credit limit même boo ko utiliser wu a higher credit limit has a bigger impact on your utilization than anything else parce que tey exemple c'est très simple ki nga xam ne credit limit am $1,000 la then utilization am warul comme ni la waxoon sànq warul dépasser $300 mais ki am credit limit $10,000 kooku utilization am for the same ratio the 30% mën na dem ba $3,000 loolu ñu tuddee buying power so make sure that you have a long established credit card boo xam yàgg na ak yow make sure you talk to them all the time pour ñu yokk sa credit pour ñu yokk sa limit and utilize that card as efficiently as you can. ku am question bala Pape di jàll ci deuxième phase bi Pape maa ngi lay nuyu jërëjëf bu baax ci xam-xam bi ñu wàcceel yëpp di bëggoon contribuer rek ni que parfois tam li ma seetlu mooy ni que mën nga am sax crédit limite bu ndaw peut-être 500 wala 1,000 mais comme li nga doon wax sànq duration bi peut-être nga am ko pendant plus de 15 ans mais comme li nga doon wax sànq rek idée bu baax la tam nga décider rek ne par exemple dama siy fay ay Netflix wala ay Hulu wala benn facture bu yomb rek boo xam ne moins de $50 la loolu tam gis naa ni tam day gën a improve sa crédit parce que même bu fekkee xaalis bi limité na day gën a am avantage ci côté crédit bi daf koy gën a booster wala tam gis naa ni tam parfois comme nit dëkk ci appartement lu yàgg loolu tam beneen façon crédit boo xam ne day dem ci report bi la buy wane history ndax yow yàgg nga daal di fay say facture on time te loolu yëpp tam gis naa ni day booster sa crédit te day jàppale nit ñi parce que léeg-léeg xam nga rek suñu mbokk yi duñu comprendre boo nee crédit rek ñëpp a jàpp ni da nga war a am xaalis bu bari alors que comme li nga wax rek benn jeu la boo xam ne lebal nañ la xaalis baa ngi foofu yaa ngi koy gis mais day ci coppati tuuti rek delloowaat ko automatiquement day sa chiffre yi day gën a yokk loolu laa gënoon bëgg a contribuer rek merci jërëjëf Sanjay macha allah li nga war a am solo sax nag may fàttali mooy comme ni nga wax ni tey bu fekkee am nga benn credit card boo xam yaa ngi ko am for 15 years or 20 years boo ko léeg-léeg boo ko utiliser wu dañuy xëy suba rek ñoom dañ koy couper parce que dañ naan kii amul ñu njëriñ and then da ngay toog yow defoo dara you didn't do anything wrong toog bu yàgg sa credit score drop parce que tout simplement de carte bi nga am bi ci gën a yàgg ci yow gars yi parce que utiliser use ko moo tax ñu koy couper ñu koy dagg buñ daggee credit card nag your utilization can go from 15 years your average length of credit history will go from 15 years down to 5 years and you drop your credit score by pretty much like 50 to 60 points. So what I advise people to do, be organized. Yombul to ñun nak, mais we have to be organized. So the way you do it, comme ni nga wax ni Netflix, Hulu, credit card bill or whatever, man li may wax c'est very simple, right? Tey am nga Netflix,
am nga benn credit card boo xam ne you have it for 15 years nekkal sa Netflix payment as autopay using that credit card right nga xam ne credit card boobu bu la neexee sax bu paree nga dagg ko sànni fële mun nga ko use as a Netflix teg ko foofu moom chaque mois Netflix dem jëli sa $50 you go around nga dem ci credit card boobu nga set up autopay from your bank directly for $50 then you have utilization automatic boo xam ne yow danga koy sax fàtte doo fa sax nekk di ko xool every month so nga dem sa cell phone bill man I never pay bills with my own debit card wala sama I never pay bill with it xanaa bill boo xam ne duñ jël credit card but cell phone bill is on autopay using one credit card boo xam ne is only for that xaw ma sax ban carte la but that card pays my cell phone bill automatically every month and automatically from my bank account it pays for that credit card boo ko set up on 2-3 credit card then you are assured that sa credit card yi mu ngi dem normalement doo ci fay interest kenn du ko musa dagg parce que as long as the credit card is being used, it's not dormant. The company is not going to use it. Man nag li may wax dama koy preach. Oh my God. These are all cards. Oh my God. Right? I have 15 different accounts over the time. Mais carte bu nekk benn amu ci fu mu ne nii benn amu ci balance. Hey, this is card is Express. Mooy dem Express jënd sama benn chemise dem jënd foofu bu nu mu tudd Black Friday. Boo demee jënd fa ñaari chemise fay ko automatiquement mu dem. Boo demee Valley City pour jënd wala JCPenney, there's a card for it. But I don't open it. This was open over time. This wasn't open just like one time wala benn kii jot rek nu mu tudd Black Friday jot rek nga dem. It'd be a you definitely don't want to do that. So, but this was open over the last 15-20 years, and I don't owe any balance on these cards, right? Bu ci nekk bu ñëwee danga koy fay mu dem. It's only open for buying power, right? This is only for buying power, so that boo ko soxlaa tey wala tey boo commencé dugg ci lycée wala dara nga war a aménager benn kër wala dara, then you can use this card. This is the lowest card. You can use this card 0% for 6 months. Right, and you have 10% discount. There are many ways you can utilize this buying power, and you don't have to be rich. You don't have to have money. You just know how the system works, and you can go around with that. So, nekkul fen ci enveloppe la nekk nekkul sama jëluma ko di ko use pour dem di am kii, but it's there for when you need it. Whenever you need one, there's a card for it. I think the Mastercard moo def publicité boobu. For every home, there's a thing. For anything else, there's Mastercard. So you just gotta understand how it works. Mais Pape, comme par exemple lu Zeynab doon wax gis naa ni léegi par exemple appartement yi bu fekkee ñoom aussi mën nañu peut-être que report sa crédit bu fekkee but there is a fee for that. It's not free, right? I don't think it's yaa ngi may dégg. Non, baal ma nga répéter question bi. Par exemple gis naa ni benn publicité aussi bu appartement yi di def maanaam su fekkee da nga bëgg ñu report sa rent yaa ngi fa dëkk mais you have to pay a fee for that. waaw bu fekkee rental am na ay compagnie yi def loolu am na ay rent reporter ñoom dañu la naan boo bëggee ñu report sa kii dañ la ba fay ñu lay report but yeah baal ma sama téléphone moo doon déchargé wu mu bëggoon ko chargé donc ay rent reporters ñoom nee nañ la bu fekkee ni amoo da nga nekk ci appartement mun nañ la report but I would say ask your fi ngay rent est-ce que ñoom duñu report there are a lot of companies yoo xam ne will report it for free. Okay. waaw bu fekkee nag ñoom duñ ko report te nga bëgg establish credit boobaa mën nga call compagnie mel ni rent reporters wala yu mel noonu service yooyu ñoom dinañu mën a report sa good payment to the credit bureau. keneen ko am question crédit dafa am solo de Pape Ndiaye ngi ne bu yeboo. waaw salaamaaleykum. Okay. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Xadi ñoo ngi ziar na ngeen def. Delloo ziar maa ngi fi Mbodj. Alhamdulillah.
waaw sëñ Pape man dama doon laaj foofu ngeen doon waxee léegi like nga nekk ci dëkk bi 15-20 years at one point use to sa credit nga jékki-jékki rek gis que ne nga pull sa credit report ou bien nga gis sa credit drop down. Is it a way to recover it? Because like boo gisee que ne last for 5 years rek lañ lay reporté yow def nga ci dëkk bi 20 years te amoon nga fi ay credit am fi ay house am fi yeneen ak yeneen te yooyu yëpp gisatoo ko naka ngay def mooy first question bi. Deuxième question bi moom mooy boo bëggee jënd kër but at the same time nga bëgg jënd oto mu nekk in the same months wala intervalle 1 month. What is a good things to do? Because dama am benn nit ku ma dégg muy wax ne bu nekkee ne da nga war a jënd kër bul dem ne da ngay jéem a wuti a car loan. What is really lan moo nekk foofu quoi? What is the best things to do? Okay. Soxna Coumba jërëjëf ci question yu am solo yooyu. Donc effectivement première question bi réponse dina xaw a gàtt. I don't know of any way bu fekkee ni sa crédit dafa da nga amoon crédit ba pare mu dormant. I don't know of any way mun nga ko dabaatal. It might be xanaa moo pare ma xoolaat def ci research mais nag boo xaw ma ko parce que bu fekkee ni par exemple credit card dañ ko close then dootul report. Then credit card company I don't see them going back def effort dem parce que amuñu automated way pour dem commencer ko report loo xam ni dafa close on. Par contre bu fekkee am na ay small business yoo xam ni yow you were dealing with them te ñooñu they were willing to go back and report it they might be but to my knowledge ci li ma jot a xam daal gisuma is possible bu fekkee am na keneen ko xam ci line bi wuuteeg loolu mun na ma corriger but you just have to rebuild your credit. You have to rebuild your credit. Sometimes nag am na bu fekkee ni bad reporting la par exemple compagnie boo xam ni yaa ngi utiliser woo ñoom ñu arrêté report te yaa ngi ak ñoom ba léegi you can go back make sure that they reinstate your credit. Reinstatement bokkul ak credit repair. Donc reinstatement mooy koo xam ni mu ngi fa woon ñoom ñoo ko dindi woon mistake bi ci ñoom la woon wala something happened then you ask them to reinstate it boobaa dinañ yokkaat sa credit history. Donc loolu daal laa ci peut-être xam fekkee am na ko am différence aussi mu mais daal loolu laa ci jot a xam. Par rapport ak li nga wax bu fekkee da nga bëgg a jënd kër jënd oto I would say that definitely if you are in the process of buying a home don't make any major financial purchase parce que li tax mooy is gonna affect li ma doon wax sànq DTI loolu lay affecté tey bu fekkee ni kër gi moo gën a important ci oto bi I would say buy the house don't buy the car. But bu fekkee ni the car is a necessity boo xam ne foog nga am ko boo ko amul doo liggéey and you don't have a choice then you don't have a choice mais instant yi ngay jënd kër daal limiter purchase yi parce que li tax mooy any purchase you're gonna make is gonna go against that income mo la waaye DTI sànq right. Let's say ma jox la exemple ñu mun ko comprendre let's say yow sa income nekk 5,000 donc 2,500 moom mooy maximum dette bi nga war a mën a am tey ñu ne la kër gi boo ko jëndee sa mortgage payment day nekk 1,200 right so mortgage payment day nekk 1,200 and your income is la laa waxoon 5,000 so then you want to be at what $2,500 maximum debt income ratio mooy que léegi boo génnee sa house payment bu bees bi nga bëgg a jënd mu nekk 1,200 you only have $1,300 left for other debt all debt include nga dem jënd benn oto bi nekk $600 seen te yow amoon nga credit card yoo xam ni seen total payment ni mu ngi nekk $1,000 par exemple right then you only have $300 left it affects your debt to income ratio so boo bëggee jënd calculate sometimes it's possible if your income is high te mun na cover car payment bi ak house payment bi amul problème but if your income is limited then xamal exactly fan nga war a mën a yem ci sa debt burden mooy li nga war a leb fu mu war a mën a yem donc definitely ki la wax loolu dëgg la bu fekkee ni nga bëgg jënd kër boo bëggee jënd oto na nga ci bàyyi xel xool bu baax est-ce que di nga mën a afford both at the same time. Okay Pape kon like bu nekk ne da nga bëgg a xaar gap bi how many months is the best way
amul as long as your debt to income ratio is gonna be amul boko jëndoon ba dese bu dee kër la 10 payment moo lay dese ci oto bi pour que ñu mun ko exclure donc bu fekkee ni yow sa income changé wu te you know your income is not gonna change boo xaaree 6 months wala 7 months is the same thing then boo ko jëndee tey because at the moment of bi ngay jënd kër boobu la ñuy xoos debt to income waaye nag li ci neex mooy boo xësee ba jënd kër oto du xool debt to income ratio so then in that case bu fekkee ni xam nga ni da nga pare pour jënd kër dilayal yow si jënd oto bi boo jëndee oto ba pare 1 month boo jëndee kër ba pare 1 month après mun nga jënd any purchase you want to make because kenn du dellu soit di xoolaat sa debt to income ratio donc jëndal kër ba pare boo jëndee kër ba pare nga doog a jënd oto. ok baax na. voilà donc am nañu baax na thank you merci jërëjëf. voilà Kumba merci. am nañu Sely soxna Sely bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu émission bi. sëñ Pape man benn question la amoon à propos ci crédit carte yi dama gis temps yi sama crédit carte dafa changé mais à chaque fois dañ may jox ay tuuru compagnie comme ay Macy's ak ay Home Depot yu demee noonu di ma wax ni su ma si jëndee damay am cashback mais comme comprendre mon système bi dama xaw hésité daal donc je voulais un peu plus d'éclaircissement ma xam ndax c'est une bonne idée wala ndax just like trick la foofu rek daal pour te faire dépenser de l'argent merci. Sorry, really good question. Definitely, credit cards, credit card company, they incentivize pour que you sign up on your. Some of them will offer you cash back. Some of them will offer you free 6 months same as cash or all kind of gimmicks. All you gotta do is understand what you want. Sometimes cashback is so limited. Su fekkee yow loo xam ne da ngay dem Macy's benn yoon nga fay jënd cashback 1%. te yaa ngi ko jënd benn $100 nga am $1 cashback is it worth it or not yaay xool so what I say is bu fekkee ni you have a high utilization on credit card and depending on lan nga koy use sometimes da ngay gis ku mel ni soxna Xadi par exemple nekk di business di jënd raw material yu bëri mun na dépenser over like $5,000 every month wala $10,000 every month to credit card kooku cashback dina ko intéressé right because she's gonna earn some money out of that mais bu fekkee ni regular utilization $100-200 cashback might not be necessary bu mu la lër bu mu tax nga sign up bu fekkee department store credit card si sometimes it's good da ngay dem ñu mën nañ la offer like 10% discount bu fekkee da ngay jënd dara mais bu fekkee ni comme ni fête dafa jot rek ñu ñëw ñu ne la non boo ibbee tey di nga am boo foo tuddee di nga am benn 30% discount wala 10% discount yow ngay jënd loo xam ni presque mu ngi jar $40 wala let's even say $100 right $10 la ci wàññi is it worth it for you to open a new credit card for it depending maybe not. No. So you got to understand exactly ñoom lan yow pas xool ñoom la ñuy proposé mais yow est-ce que yow loolu arrangé na la right parce que bu fekkee ni tey Black Friday I see a lot is happening for them you offer a credit card nga dem ibbi 5 credit cards on the same day mu drop the credit score by 100 points the true benefit is not going to be more than $20 or $30 so be aware of what they offering you and how it relates to you personally bu fekkee ni yow li lay offer ak lu mu baax est-ce que yow arrangé na la once you have enough cards that you need then you don't need to open a new card because dañ la koy man saa boo demee Tijaniya boo ibbee tey card you get 5% discount. But what is 5% of $100? Nothing. It's not worth it. So be aware. Mais nag des fois comme ni tey bu fekkee naa jox benn exemple right one of the cards I like to use a lot American Express Delta. A lot of us will go to Senegal maybe twice a year and you can earn some miles. Double the miles if you use it. If you have the good credit, yes, that might be worth it. That might be worth it to get American Express boo xam ni anytime you buy let's say tey ku mel ni seen Cheikh di dem yóbbaale soxna Xadi yóbbaale set bi ak doomam war a jënd 5 ticket wala 10 ticket it's easily $7,000 or $8,000. Then the miles you get yooyu it might be worth it.
and then mun nga ko jënd foofu ñu ne la you have 6 months to pay mashallah. So be aware. If you are aware of it and xam li ngay def boo xamul laajteel go on the website, go on Google, find out if it's worth it or not. Thank you so much. am nañu sëñ Cheikh Dial bismillah. xale boo toppee crédit doo dugg ci Islamic finance waaye ba tey rek baax lu ñu def baax inshallah. waaw gis nga ko de gars yi daf ñooy tàllal loxo Pape sëñ Cheikh. non damay tooñ rek benn la même chose na parce que parce que li daf ñu intéressé Pape lii bu ñu comprendre wul bii duñu comprendre Islamic finance. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw mais xam naa sëñ Pape man la gis rek moo tax mu commencé indi yeneen problème ba bëgg a arrêté xam nga loolu du jàll soxna xa dégg foofu bàyyi di leen ziare vraiment am na important trop lii moom du benn émission dafa war a nekk émission yu bëri parce que dafa bëri enseignement daal waaw vraiment parce que dëkk bi noonu lay doxee aussi li muy doxee noonu foofu loolu dafa war a intéressé te dafa bëri ay niveau d'intérêt aussi quoi surtout mais si Pape man damay gis bon par exemple léegi maanaam scam yi dafa bëri toujours ñi même sa social sécurité toujours ñi mu ngi am ay affaires yi nga xam ne yow des fois doo ko comprendre quoi man na dafa am lu may système bu may def mais est-ce que loolu du am benn issue si sa crédit wala quelque chose comme ça parce que man ni may def mooy damay freeze sama ñetti crédit bureau yëpp every time dama koy freeze ba saa yu ma soxlaa crédit laa koy unfreeze ko for 48 hours permettre ñooñu ñu rën ko et puis ma tëjaat ko noonu lay fonctionner samay crédit bureau mais loolu damay laaj est-ce que du am benn impact maanaam ci sa crédit quelque chose comme ça soo waree def ay doo bëggee demander par exemple ay crédit wala yu demee parce que léegi scam yi dafa bëri gars yi fu nekk la ñuy jaar pour sa email sax gars yi da ngay jékki-jékki ñu ne la mu ngi ci dark web bi donc xam nga envoyé ay donc ma doon laaj loolu en fait est-ce que c'est conseillé ou pas. jërëjëf sëñ Cheikh macha allah ci question am solo boobu balaa ma ci tontu sax bàyyi ma éclaircir un peu sax yow li ngay def mooy li sëñ Cheikh di wax mooy léeg-léeg nit ñi mun nañu sàcc sa crédit sàcc sa information apply ci crédit so am na option boo xam ni crédit bureau yi dañ la koy offre mooy pour nga freeze sa crédit le boobaa ñoom li ñuy def mooy kenn du mën a apply ci sa crédit lu dul nga joxe yow autorisation boo dañuy jox benn code des fois yow yaay call crédit bureau bi release kii ko pour que ñoom crédit bi mën a jàll parce que kenn du ko mën a view kenn du mën a open dal donc am na option boobu ki ko bëgg a def wala sometimes if you are already a victim of credit fraud compagnie moom ñoo la koy offrir so now does it have a negative impact on your credit? No, it doesn't. Au contraire ku ko mën def dafa it's a hassle parce que yow sa bopp di ngay bëgg a dem par exemple bëgg apply for credit ñu bloqué ko you have to call to release it but it's worth it bu fekkee ni mën nga ko ku ko mën ni ko Cheikh waxee it's amul benn negative impact sa credit and you can actually do it and then saa boo ko soxlaa nga release ko then you can ñoom buñ ko release open for 24 hours pour que man des fois di nga am customer boo xam ne dafa bëgg a jënd kër ma war a ren crédit ñu bloqué ko donc moom day obligé call ñu ne jox nañ ko 24 hours pour que ñu mun a sax view wax ma sax apply ma mun a view credit am amul negative impact on your credit score and it's a good thing to do boo ko mënee peut-être li ma mën a yokk foofu avant ma lay laaj mooy am na aussi parce que ba mu njëkkee dégg dama foogoon ni view nga wax mais pas freeze mais nit ku nekk am nga possibilité pour xool sa credit score yow sa bopp te boo xam ne du ko impact am na benn website bu tudd annualcreditreport.com dinaa ko dugal ci chat room bi annualcreditreport.com mun nga fa dem yow view sa own credit without having an impact on it pourquoi yow nga xam at bu nekk you should do it man the way I do it mooy when you go to that website ñetti credit bureau ñoo fa nekk TransUnion Equifax ak Experian so every 3 months I'll only view one parce que généralement li nekk ci benn report mooy nekk ci beneen report but when you go there because you can do it one time a year for free
bu fekkee ni da nga dem foofu tey in January nga ibbi sa TransUnion xool make sure amul dara lu ci nekk lu ci warul nekk boo demee ba April nga dem defaat la même chose nga xool sa experience on so and so forth is good. But the other thing also you can do credit monitoring, right? Have a credit monitoring system. And most of the credit card now company, they offer all gratuit, free. I know Chase does, I know Capital One does, I mean credit monitoring, I know Discovery does. Donc credit monitoring boobu noonu mooy tax bu fekkee ne am na benn inquiry bu ndaw ci sa inquiry sax bu ndaw sa credit automatiquement da lay yónnee alert ne la someone has applied for a credit card or bought a car or whatever. Is it you? Buru yow sur le champ nga mun dem nga rectifier loolu. Bu fekkee ni credit card yu offer wuñu ko, there's a lot of company right now ay lu mel ne ay prepaid léegi ñoom dañuy offer credit monitoring and average is cost about $10 a month. And loolu tamit ki nga xam ne freezewul credit mun na apply for loolu pour di mën a monitor make sure que ni kenn ibiwul ci crédit wam loo xam ne moom autorise ko. Sëñ Cheikh. waaw sëñ Pape waaw loolu am na solo li ma ci bëggoon yokk rek mooy je pense que bon pour freezing bi kooku du soxla sax yenn saa yi ngay woote parce que boo amee déjà sa account with Experian TransUnion ak Equifax yow mën nga ko def sax online. nga freeze online donc du soxla ngay woote sax crédit report bi pour mën ko def donc noonu nga koy defee quoi donc du vraiment du difficile. Exactement. mais waaw def naa loolu am na solo jërëjëf sëñ Pape la kii bi leer na. macha allah jërëjëf. sama xarit mel ni soxna Lat. waaw jërëjëf waaw soxna Lat bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. di nuyu di leen ziar. dama amoon benn question boo bëggee jënd kër est-ce que banque yi lebal la wala lenders yi lebal la kan moo ci gën a flexible surtout après bu ñu dee ba ci biir ñu war koo nangu dañ naan ñii ñoo gën a strict ñii ñoo gën a kii loolu laa bëggoon est-ce que mën nga ma expliquer ak lan nga ñu mën a xelal si loolu. Yes. So, legi, as far as mortgage, there are different type of mortgage, right? So the bank, en general, right? Banki, they are financial institution, and they have more restriction and they are more regulated. Mooy que ni banque yi am na yu bari yoo xam duñ ko mën parce que regulation that strength moo koy réguler. Boo demee ci mortgage broker yi, sometimes it's a loose end parce que doo xam exactement ban banque la ban kii lañu even though ñoom tamit they are regulated mais banques yi ñooy gën a en général banques yi ñooy gën a strict ci lending policies mais ñoo gën a flexible bu fekkee ni problème dafa am banques yi balaa ñu lay lebal dinañ xool fële xool lale mais bu problème amee banques yi usually dañuy am distress department boo xam ne boo leen woowee they can work with you, they are more flexible. Regular mortgage lender sometimes c'est pas le cas. Surtout nag boo xamul term bu fekkee ni yaa ngi dugg ci conventional boo xamul exactement what type of loan you are getting through them. Li ma bëgg wax foofu mooy tey bu fekkee ni ñoom Freddie Mac shop la lu ma tuddee Freddie Mac ak Fannie Mae ay government organisation la yoo xam ni dañuy operate on the secondary market mooy ñun ni banque yi bu ñu jaayee mortgage ba pare dañuy jël mortgage jaay ko Freddie Mac seen restriction ak seen guideline dafa strict ba nga xam ne tey même protection bi lañ lay offrir que bu fekkoon da nga dem ci banque yi parce que most of the bank ñoom ñëpp bu ñu paree dañ ko jaayee Freddie Mac ak Fannie Mae donc guidelines yi nga xam ne moom la banque yi di utiliser as long as mortgage broker yi utiliser same guideline yi because they are Freddie Mac or Fannie Mae then you are protected. Am na ay ñoo xam ne nag ay investor lañu then ñoom des fois bu la banque yi refusé ñoom dinañ la accorder mortgage mais ni ñuy yombee pour accorder la mortgage aussi xamal ni fa la fine print yi gën a bëri parce que kooku amul guidelines yu bëri seen taux d'intérêt généralement mooy gën a high
dinañ la jox mën nañ la jox lu ñu tuddee flexible arm adjustable rate mortgage donc yooyu yëpp il faut nga mun ko comprendre bu fekkee da nga bëgg a dem ci non traditional lending pour que nga mun a read fine print bi xam exactement what they offering you mais ci réponse bu gàtt daal banque bi nga xam ni xam nga ko muy a well known bank it's a Freddie Mac shop moo gën a wóor in the long term que ki nga xam ni is just a mortgage broker mais des fois aussi da ngay nekk benn situation boo xam ni man sama banque du la mën a lebal parce que mataloo kayit yi wala amoo one year nga am job wala dara te yow fu mu ne nii jënd kër moo gën a important to yow then you almost don't have a choice but be aware xamal ni rek am na risque bu fa nekk surtout comme ni nga ko waxee boo duggee ci wàllu foreclosure est-ce que am nañu prepayment penalty est-ce que boo dee foreclosure est-ce que duñu la fayloo donc yooyu yëpp il faut nga read fine print yi ba xam différence bi pour xool est-ce que dëgg-dëgg jar na nga jënd ak ñoom. jërëjëf jërëjëf. mais Pape lan mooy conventional loan lan mooy différence bi ak. well that's a good segue so lii that's a good segue to dugg ci deuxième partie bi ci Islamic financing parce que boobaa mun naa damay commencer tell you what's a conventional and then bridge them ci Islamic financing so you know the difference. D'accord. So conventional loosely right parce que bu nee loosely mooy dañ ko tuddee conventional rek mais am na conventional am na lu mu gën a spécifique mais loosely speaking moom mooy lan moom mooy bu fekkee ni da ngay dem ci banque moom la ñu tuddee convention financing en général mooy da ngay dem ci banque bi ñu lebal la nga jënd kër mais more specifically am na lu ñu tuddee conventional loan am na lu ñu tuddee FHA am na lu ñu tuddee VA loan am nañu lu ñu tuddee agriculture loan yooyu yëpp façon loolu yëpp am na donc bu fekkee ci banque bi en général et ce qui va le différencier from Islamic financing mooy the bank will lend you money right the bank will lend you money and you go and you purchase the home and they use the home as a guarantee for the loan as a mortgage for the loan donc boo baal ma tuuti rek ma tëj bunt bi xale yi sorry for loolu je m'excuse un peu donc effectivement donc bu fekkee ni we talk about traditional lending banking lending mooy lan mooy the bank will offer you the money and you purchase the home and then they use the house as a mortgage as a note to guarantee the loan mooy lan mooy the bank will give you $200,000 at 5% interest rate and you make payment on that $200,000 never mind the house donc bu dee ci wàllu islam et aussi damay wax chaque fois dama je fais pas de jugement de valeur néewuma kii defal lii wala yaa ngi def bàkkaar wala defoo bàkkaar damay expliquer rek comme ni ma ko xamee ku nekk aussi libre de interpréter ko how you feel about it and whether it applies to you or not bu dee ci wàllu islam dafa ne money has no intrinsic value mooy xaalis moom xaalis rek la $100 la $1,000 la $1,000 la $2,000 la tey you cannot trade in money mënuma la jox tey soxna xadi mënuma ñëw tey jox la billet $100 nga jox ma $102 wala $103 right $100 sa valeur am $100 la tey donc bu ma la lebalee xaalis bu ma la lebee $100 ci l'islam yow mënoo ma fay bu may fay mënoo ma fay lu dul $100 parce que loolu noonu la ko islam jàngalee parce que ci l'islam bor is an act of charity right mooy ki am soxla ñëw leb yow mi ko def xasanaat nga ci am tiyaaba nga ci am mooy sa mbokk jullit am na problème ñëw leb la $100 l'islam li mu doon bañ ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam li mu doon bañ mooy ñi am doole di exploiter ñi amul doole mooy tey yow da nga am dama am soxla ñëw ti soxna Xadi fekk ni soxna Xadi moom macha allah mu mel ni soxna Xadija bi ni mu àndoon ak yonent bi ma ñëw am problème ne ko ma ne dama bëgg nga lebal ma mu lebal ma ne ma waaye nag dama lay lebal waaye boo mu la lebalee $100 yi tey
yow boo demee ba kii da may fay $150 wala $200 boobaa ñi am doole ñooy exploité ñi amul doole loolu la l'islam doon bañ ba nga xam ne bu ñu nee leb rek mu ne kii moom li mu ko lebal loolu la lay fay bu lebaloon tey boo demoon tey bu fekkoon tey dañ nekkoon ci dëkku l'islam nga dem di leb pour jënd kër nga ne da nga leb 100,000 pour jënd kër bu lay fay 100,000 la lay fay donc bu dee ci l'islam dafa ne day wax ni tey ki nga xam ne dafa leb $200,000 pour jënd kër banque bi fayeeku ko yeneen $200,000 dafa haram. Again, I'm not making a judgment of value. I'm just saying strictly ni ko l'islam waxee te ni ma ko xamee ak ni ma ko jàngee léegi lan mooy différence bi donc entre tey Islamic financing ak regular financing is that right? Regular financing da lay jox $100,000 and put interest on the $100,000 mu ngi koy fay boo demee ci Islamic financing it's a different concept parce que dañu ne we are talking about business there is no business boo xam ni it can sustain di investir $100 di jotaat $100 boo léegi musul daal sono xarit yi tey bu jëndee kaane ni $100 di ko jaayee $100 bu subaa mu tëj so how is it that a business can prosper and within the boundaries of Islam mooy nan la business mën a doxee te ba léegi dina dëppoo ak sharia ñu ne la kon bu dee Islamic financing there are 3 types of financing bi ci njëkk moo gën a simple moom laay woy ijaara ci baatu arab je pense moom mooy lease mooy rent donc on ijaara loan luy xew mooy banque bi day loué kër gi c'est lease to own banque bi da lay loué kër gi ne la tey market rent bi mu ngi nekk $1,000 kër gi $200,000 la léegi market rent bi mu ngi nekk $1,000 dama la koy lease saa boo amee pour fay ko nga fay ko pay ko off boobu boo ko déggee dina xaw a metti parce que ki amul $200,000 tey est-ce que dina ko am suba I don't know but it's possible da ngay gis koo xam ne par exemple man am ay clients yoo xam ne ay docteur lañu dañ doon jàng ñu ngi doog a pare and they know that bu ñu paree jàng rek seen first year bonus is $100,000 wala annual bonus is $100,000 or $50,000 ñu mën nañu def lease to own moom li ñuy def mooy dañuy lease kër gi every year they put $50,000 within 5 years ñu fay kër gi jeex na parce que dañ koy rent for 5 years dañ koy rent every year then bu year bi ñu def $50,000 mu go towards the purchase of the home the second year you do the same thing donc loolu mooy ijaara rent to own right rent to own waaw mooy rent to own okay lease ak rent interchangeable term la so moom mooy rent to own ba mooy ijaara the second type of Islamic finance is called musharaka donc musharaka loolu mooy boo ko xoolee musharaka mooy business partnership so business partnership la banque bi di ñëw ak the home buyer so the bank is saying okay da nga bëgg a jënd kër amoo xaalis bu jënd kër léegi nii la ñuy def kër gi $200,000 la yow da ngay indi down payment 20% mooy $40,000 banque bi indi $160,000 so léegi da ngeen am benn contract partnership boo xam ni the bank owns 80% of the home and you owe 20%. Right? Donc ngeen nekk partnership ci kër gi. Every month when you make the payment, a portion of the payment goes to the bank parce que bank moom beneen portion bi allows you to buy equity into the property. Exemple bi ma ko joxee pour mu simplifier ko dama naan tey yow banque bi ngeen ànd ngeen jënd kër goo xam ne 4 bedroom la banque bi moom 3 bedroom yi yow nga moom 1 bedroom saa boo fayee nga jënd benn bedroom nga pour simplifier ko rek léegi tey yow fay nga banque bi ne ok mois bi yow dama yeneen 3 bedroom kon ko maa ko moom dama la ko loué right léegi yow boo fayee man ma jël sama location 3 bedroom léegi ma jël sa paiement bi ma xaaj ko benn partie bi mu nekk sama location beneen partie bi moom ma jaay la benn bedroom bi donc léegi yow yaa ngi commencé 1 bedroom banque bi am 3 the next time nga jënd am 2 bedroom banque bi am 2 the following time nga jëndaat nga am 3 bedroom banque bi am 1 the last time nga jënd nga fay 4 bedroom banque bi génn na so it's a declining balance co-ownership mooy yow banque bi yéenay ànd
chaque mois ngay fay di jënd more equity bank bi di less donc boobu mooy musharaka. The third moom mooy murabaha moom ñëpp moom la ñu xam mooy jënd teg sa bénéfice jaayaat. Donc in a murabaha contract, the bank takes ownership of the house on day one at the day of closing, $200,000 banque bi fay seller bi moom kër gi. Calculer profit am ne léegi dinaa teg sama profit $200,000 ma jaayaat la kër gi $400,000. Sur le coup nga jënd ko and you make equal payment for 30 years wala 15 wala 20 years. So loolu mooy murabaha moom la ñëpp de boo demoon tey di jënd milk ci BJ's bi probably BJ's bought the milk for $2, put $1 profit and sell it to you for $3. Léegi li ngay gis the main difference, the fundamental difference between that and conventional mooy is an asset-based transaction. Foofu nan nga fay déggee mooy lan mooy bu dee banque bi la regular bank, the bank is only giving you the money and never mind the house. Banque bi lu mu seq ak yow mooy xaalis bi la seq ak yow. Après banque bi xaalis bi la non banque bi xaalis bi la seq ak yow donc loolu la seq ak yow yoonam nekkul ci kër gi. Bu dee Islamic financing la then the underlying relationship between you and the bank is the transaction. Mooy que ni tey yow banque bi fu ñu toll nii sequ leen xaalis kër ngeen seq dafa am loo xam ne moo nekk seen diggante a tangible asset. Loolu moom mooy the fundamental difference. It's not going to be on the money. Te xam naa ni question yi ngi ñëw di nga gis fu ma laaj na banque bi ak Islamic finance bi ñoo yem parce que ñoo li ngay même prix bi ngay fay. Right? It has nothing to do with the price. It's the contract. Mooy nan la ñu célébrer contract bi te li soxna si laajte woon sànq def naa soxna laat moo ko laajte woon mooy ki nga xam ni par exemple dafa dem nekk dem ci banque bi ak ki dem ci mortgage company bi la mooy différence bi benn différence mu ngi nekk foofu mooy tey li tax Islamic finance yi am solo mooy tey buñ duggoon tey ci foreclosure mooy ki nga xam dafa dem ba mënatul fay ba banque bi nar ko nangu bu fekkee regular mortgage company yi la then yow $200,000 nga deseel banque bi ñoom ñu nangu kër gi yóbbu ko foreclosure jaay ko $150 dañuy ñëw topp la ci $50,000 parce que yaa leen deseel $50,000 banque det bi loolu la parce que loolu nga leen amee bu dee Islamic financing they cannot do that parce que amee lu ñu la xaalis kër ngeen seqoon léegi ñoom récupérer nañu kër gi jaay nañ ko amuñu ci lu $150 dañuy perte $50,000 nga dem ñu dem. That's one of the fundamental difference between Islamic financing and non-Islamic. Bu ñu demee ci question yi nag mën nañ ko gën a yaatal dugg ci différence yi wax liñ ci xam ci suñu xalaat ci suñu xam-xam liñ ci xamul nag ñu leen xamuñu ko ñu dem seeti ko feneen wala ñu dem wuti answer bi leer. But daal en gros pour résumer loolu mooy Islamic financing in terms of mortgage. The three type of financing: ijara, rent to own, musharaka, partnership agreement, murabaha, cost plus, jënd tax benefits jaayaat. Après nag mën nañ dugg ci more specific on the details and how it's being nan la ko banque yi di ko defee ak ku si nekk am question bu ci amee ñu ci mën a tontu incha allah sana xarit. mel ni soxna laat dellu si waat na de soxna laat bismillah. waaw dellu si waat naa dafa am lu ma jaaxal xam nga dañ ne par exemple banque yi buñ la joxee par exemple fitti kër guy jaar $250 dem ñu def si seen teg ci seen intérêt right mais yow julli bi bu fekkee da nga jënd lool te yow intérêt bi du loo xam ne yow yaa ko lekk ñoom dañ koy jël si yow est-ce que loolu riba la. waaw loolu nag question fiqh la waaw li nga xam naa ko baax comprendre naa ko baax question fiqh la xanaa ñu bàyyi après ñoom son suñu Assane ñu indi ci ay mais fiqh la ngay laaj right mooy yow mi nga xam ni soxna la xanaa bu muy parce que xam voilà yow mi nga xam ni yow lekk ko riba bi ci keneen la jëlee dañ lay laaj tey bu fekkee ni tey bu ñu wax sa waxu kër est-ce que l'islam d'accord na tey man ma lebal la $1,000 nga fay ma $1,100 doonte ni man maay lekk riba bi right xam nga riba bi man maa koy lekk mais est-ce que yow mii en tant que jullit est-ce que l'islam permettre na la nga leb xam ni da ngay fay interest loolu yëpp gëm naa ni li ëpp ci borom xam-xam yëpp d'accord nañu ni bu fekkee ci mbirum leb la amul différence
parce que ki niñ ko teree ki koy lebal noonu lañ ko teree ki koy leb ba mu des ki nga xam dafa na la loru parce que l'islam saa bu ñëwee rek dina la indil buntu boo xam ni tey bu la nee bu naan sàngara tere nañ ko ti faaxan waaye tey boo doon lakk ba loo xam mu ngi lakk sa bëti sàngara rek nekk fi te boo ko naanul loru boobaa dinañ la may nga naan ko te même que tey ki nga xam ni tey dañu tere yàpp mbaam te loolu rek a fi am xiif na amul leneen lu mu lekk may nañ ko ci mu lekk lu ko loo xam ne du ko lor loolu ci question fiqh la donc fiqh saa bu ñëwee saa bu indee tere léeg-léeg moom ay exception yoo xam dina ko may exception yooyu nag nañu bàyyi borom xam-xam yi ñoom ñu dibbee est-ce que tey boo nekkee ci dëkk boo xam ne tey amoo possibilité lu dul boo bëggee jënd kër amoo possibilité lu dul banque Islamic finance amoo fa est-ce que yow am nga droit bàyyi Islamic finance dem ci regular bank wala tey man am na ay clients yoo xam ni tey dañu commencé ak man ak bëgg def Islamic finance ñu dem ba ci biir banque islamique bi rejeté leen quelle que soit la raison banque bi rejeté leen parce que they don't meet the requirements they already invested in it pare nañu lépp ñu ne ma you know what fi mu toll nii man sonn naa li ma woon def naa ko jëm naa li woon jëm yëpp banque bi bañ na ma léegi maa ngi dem ci regular banque sama banque dina ma approuvé appréciation la boo xam ne ku nekk yaa koy jël ba man li ma mën rek mooy présenter la fait comme ni mu nekkee après nag ku si nekk bu la neexee nag yaay wax ak borom xam-xam boo xam ne moo lay idée mu génne fatwa wala mu wax la loo xam dina dal sa xel ci waru fiqh waaye daal pour toon sa laaj ki nga xam ni dafay leb ak kii leblu bu ko lislaam teree ci ñoom ñaar ñëpp la ko teree donte ne nag yow lekk ko interest bi mun naa laaj beneen question bu dee kenn bismillah tey moom question en tant que jullit yow ban banque nga ñu recommandé dafa am banque islamique fii aux États-Unis waaw léegi ñun suñu société ñun Sénégambien dafa mel ni dañoo sometimes dañu bokkul ci dëkk bi parce que may dégg ñu bëri ñu naan musuma dégg banque islamique and man I've worked for 2 different ones banque mu liggéey naa ak guidance residential for 4 years before and loolu rek la ñuy def jóge naa ci guidance liggéey beneen banque bu tudd Devon Bank di def Islamic financing am na beneen banque bu tudd UIF University Islamic Financial dañ koy def am na Ijaara bu nekk Chicago am na about 5 or 6 yoo xam ni ñu ngi def Islamic financing and boo ko xoolee on Google you're gonna find that ñu ngi foofu and dañuy def ñoom ñëpp banque yëpp dañuy def Islamic financing strictly for mortgage for house ensemble parce que am na si bëri defuñu loan wala business but they do it for residential and for primary residence and investment donc yes am na ñu bëri ñun xamuñu ni loolu am na and c'est pas de leur faute waaye daal bu ñu waxoon ne am na moom am na fi dëkk bi naari nag li si bëri ci ñoom naari ak somaliens yi ñoom duñu jënd li si ëpp ci ñoom they only use Islamic finance they don't use regular conventional. merci beaucoup jërëjëf. ok dafa mel ni soxna Sely dellu si na Pape sëñ Pape. waaw soxna Sely. waaw salaamaaleykum waaleykum salaam. dama bëggoon laajte waat encore sëñ Pape entre musharaka ak murabaha yow soo doon na par exemple léegi conseiller comme ñun ñu nekk fii léegi ban si ñaari nga ñuy conseiller loolu mooy sama première question deuxième question bi mooy bon pour les deux ñaar yëpp da ngay joxe down payment te bu down payment bi passé aussi comme la closing cost bi ak yooyu ndax yow client bi yaa koy fay wala banque bi moo la ciy fay wala am na lu mu la siy dimbale merci. jërëjëf soxna Sely donc ñaar yi nga laajte entre musharaka et murabaha ban moo ci gën. I don't think it is any difference in terms ban moo ci gën parce que ñoom ñaar ñëpp ay instrument la yoo xam ni li ëpp ci borom xam-xam yi d'accord nañ ci ni they are Sharia compliant so bu fekkee yow li la intéressé mooy Sharia compliant mooy loo xam ne dëppoo na ak Sharia wala yu góor musharaka murabaha amul différence now the difference is going to be mooy ban bank ban institution ngay use. boo demee par exemple ci guidance residential ñoom they only have musharaka nga ñëw ci divan they only have murabaha so then
duma ci advice ben dama naan yow xoolal who offers you the best options. Sometimes dinañu am tuuti différence bu fekkee guidance residential I would say musharaka bi am na benn $18 boo xam ne la koy fayloo every month mais mun nañ ko rattraper ci profit rate. But all I would say is be comfortable with the loan officer you're working with. yow ne nekk koo xam ne na la doy nga xam ne tey dina la mun a faciliter yenn yi mais entre musharaka et murabaha personnellement awuma ci benn préférence ci ñaar ñooñu because they both comply with Sharia te boo bu si nekk rek xoolal ban moo la ci gën a intéressé ak lan la lay offrir in terms of the overall contract. Deuxième question bi mooy down payment closing costs. So bu fekkee ni da ngay def Islamic financing, the reason why mu war a am down payment te mënuñu la offer zero down payment mooy ak lu mu ci doon bu fekkee musharaka xam dañ naan partnership la, right? Partnership you have to have some skin in the game. Mënoo partenaire ci zéro. Par exemple tey man ak son xarit mënuñu dugal ci business ma ne ko dama bëgg nga boole ma ci jaayam kaane gi te duma ci dugal xaalis. Dëgg la. foo ma dugal ci dara donc moo tax Islamic financing da la naan comme que dafa am benn asset boo xam ne moom moo leen boole yow foo nga def down payment boobu moo lay dugal. Donc léegi down payment aussi bu fekkee da ngay jënd kër li ñu tuddee cash to close mooy li nga soxla ci xaalis yëpp benn bi down payment la beneen bi closing cost la. So closing cost you gotta understand la closing cost parce que closing cost lan la mooy tax yi nga war a fay mooy insurance bi nga war a fay mooy title fees yi nga war a fay. So yooyu mu ngi nekk at the charge of the buyer mais sometime booy jënd kër bu marché bi neexee the seller might pay some of the closing costs pour xëcc la yow as a buyer mais boo nekkee ci sellers market te yu am benn kër bu taxaw am na 20 personnes yu koy bëgg a jënd donc seller bi is not gonna offer you any money. Des fois bu market bi taayee banque yi di compete the bank might offer you some incentive ne la ñun de dinañ la fayal $1,000 dinañ la jox $1,000 credit to use towards your closing cost. te foofu sax di nga gis ne banque bi they use deliberately they use a term credit mooy neewul dañ lay fayal credit dañ lay fayal dans closing cost yi mais dañ lay jox credit to be used towards the credit towards the closing cost mooy ñoom dinañu xool ci seen bénéfice li ñu war a am ñu wàññi la ci $1,000 wala $1,500 pour que fayal la sa closing cost. But right now fi ñu toll nii I don't know of any of the Islamic company who's offering yoo xam ne credit closing cost credit parce que they have enough buyers te business lañu rek right tey sana xarit baal ma ne yëpp naa la ci sa jaayam kaane gi dama jaayam kaane bi waaw exemple rek la tey bu nawet bi ñëwee kaani bëri kii jaay kaani bu ko neexee wàññi njëgu kaani wala mu ne la boo jëndee ñaari kaani ma may la benn parce que bëri na ñun ñi ngi taxaw buñ demee ba ci biir nag ba nga xam ne mu ne ni kaani amatul fenn non seulement dina yokk njëgu kaani bi sax waaye boo ñëwee mu ne la boo bëggul jënd nga bàyyi dem seeti feneen fi ñu toll ni banque yi ak sell yi fa lañ toll mu ngi xaw a shift tuuti parce que kii da xaw na high mais jusqu'à présent ba léegi the bank have a lot of clients and they have no incentive to wàññi la wala jox la crédit buñ demee ba crédit market bi tied up wala ñu dugg ci recession nga xam ne ñi jënd bëreetuñu dan nga gis léegi banque yi commencé jox incentive ne boo ñëwee ti ñun dañ la offer $5,000 credit for closing costs or we'll do no closing costs yëpp ay incentive la yoo xam ne tout dépend ci market bi fi mu toll based on that si la banque bi determine ndegam day wàññilu wala day yokk soxna Seli. jërëjëf thank you so much. You're welcome. waaw mais Pape man am naa ñaari question bu jiitu bi mooy par exemple bu fekkee ni da nga bëgg a jënd kër ñu pre-approve la maanaam maybe for $400,000 but you have some debt léegi yow you wanna pay sa credit card yi maanaam yu ndaw yi nga am daal soo ko fayee est-ce que they can approve you for more. Effectivement day delluwaat li nga waxoon sànq mooy debt income ratio bi bu la approve for $400,000. I'm going to give you an example, right? $400,000, let's say your monthly payment is $2,000 a month. Okay. Mooy que ni
then yow sa income instant yi ñu ko approve ci $8,000 per month parce que moom loolu moo lay jox debt to income ratio of 50%. léegi yow tey 400,000 lañ la approval sa income mu ngi nekk $8,000 sa income du changé lan mooy changé ci fraction bi mooy sa debt payment mooy changé. ok donc bu fekkee ni yow tey da nga am yenn credit card wala nga am card payment nga fexe ba pay off those boo leen fayoo ko yow da ngay free up. That's right. sa debt payment so léegi yow let's say yow pay off ko credit card yi ba wala ak card payment ba léegi yow dindi nga fa $200 per weer, right? It means that now you can afford a house payment of $2,200. Then it means that you can go from $400,000 to $450,000. D'accord mais pas beneen bi tam mooy par exemple su fekkee bëgg naa comme market bi Seattle fii is too high mais xam naa ni they approve me to buy a house but the market is too high. Est-ce que buñ ma approuvé fi mën naa jël loolu dem Arizona buy a bigger house for that loan? yaa ngi ready? No, I mean I get this question all the time, right? Very interesting question. There's two elements de réponse. Mooy premier bi day fekk banque boobu la approve am license Arizona, c'est pas évident. Oh, okay. That's number one. But most of the bank will have, surtout the major bank, well, Islamic finance company, I know we approve, I can approve you for Seattle and do buy in Arizona. That's no problem. So, premier element mooy day fekk bank bi am license for. Sinon, nga dem Arizona am fa approval tamit. But the most important question mooy tey bu fekkee ni where is your earning happening mooy yow sa income fan lay jógee. bu fekkee ni da nga nekk Seattle par exemple di liggéey Microsoft they approve you based on your salary at Microsoft. bu fekkee ni da ngay transférer Arizona te Microsoft mu ngi fa wala ngay transférer ci beneen compagnie def the same thing that you were doing at Microsoft, no problem. But the bank would have to have two things. Mooy transfer letter bi and guarantee income from company bi nga nar a liggéeyee Arizona, right? So dama use Microsoft parce que Seattle I know it's a tech company and I have a lot of people in Seattle who's doing the same thing and they fekk ni ñoom they moving to beneen état bi wala ñu move foofu ba pare commencé fa seen liggéey am fa pay stub ñu approver leen foofu. So mais bu fekkee ni par exemple da nga nekk truck drive and your income is not earned in Seattle. Your income is earned all over the place. Moving from Seattle to Arizona is not going to change your income level. Mooy ni ñu fexee ba calculer sa income pour approval la tey nga jóge Seattle wala nga dem Arizona wala nga dem Columbus, you still going to make the same money. Then yes, that's no problem. Bu fekkee sa jaay kaare bi tamit li nga koy jaayee Seattle nga koy jaayee Arizona, right? And you're self-employed. I want to use self-employed, right? If you're self-employed and your income is not tied to the location being a approval, then it doesn't matter because we're using your net income for the last 2 years for the approval, and it doesn't matter fan nga jëndee. Donc dafa xaw a technique. Waaw comprendre naa léegi man su ma bëggee jënd est-ce que yow mën nañu jënd through you if you want to buy in Seattle? To my company, yes. Through your company. Oh yeah? Yeah, you can buy, you can dama nekk ci phase de transition. But anyone that reaches out to me, I will refer you to the company that I don't want to be tied anymore to any company. I just want to be able to offer the services to everybody. So then képp koo xam ne bëgg nga jënd, if you reach out to me, I will put you in touch with the company that's going to be best suited to help you do the financing. Jërëjëf. Oh, Pape. Adja Ndorin, bismillah, sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Kooku sama yaay bopp la Mama Ndorin na nga def ñu ngi lay ziar bu baax. Sant bu baax fiston. di la gërëm bu baax ci waxtaan bu am solo bi nga waxtaan léegi nii macha allah. Di nuyu soxna Khady, di nuyu soxna Zeynab.
ak ñi nekk ci plateau bi ñëpp di rafetlu waxtaan bi dimay jéggalu nag ndax bi ngay am na lu ma bëgg a laaj ci affaire crédit bi nga ci tollee dafa fekk ma busy ba mënuma woon jël pour demander mais benn question bu tuuti la rek parce que da nga wax ne que compagnie yi lay jox crédit card dañu am date bu ñuy report ci bureau yi crédit bureau yi mais boo leen ko laajee danañ leen ko wax danañ la ko wax su ko defee nga bañ di waaw boo leen laajee seen date reporting au niveau des crédits bureau ñoom mën nañ la ko wax waaw ok donc c'est intéressant so yeah the company report boo leen laajee ñoom seen reporting date ñoom dinañ la wax ne ka la ñuy report so that nga mën a time sa payment within that wala boo demee boo pulee sa crédit boo pulee sa credit report di nga ko gis ni boo demee ci comme website bi moo xoon sànq mooy annualcreditreport.com di nga gis ni par exemple Chase will have reported your credit on the 21st so you can safely assume ne ñoom they report on the 21st of every month okay mais li gën a wóor daal mooy boo leen ko ñoom boo leen laajee ñoom lañ la wax ban jour la ñuy report okay what do you think about Credit Karma? Credit Karma is a good tool. It's a good tool. Use it as a tool. It's not necessarily score bi ngay gis ci Credit Karma mooy sa real score parce que ñoom dañu am seen own scoring model. I would say Credit Karma is about 20 to 25 point lower than your FICO en général. Mais it's a good tool parce que dina la permettre déjà nga xool est-ce que am nga fa collection. Dina mën a permettre nga xool est-ce que sa credit utilisation baax na. Sa length of credit baax na donc yooyu yëpp. même élément yooyu le FICO di use bu si ne dañ koy weight differently. Okay. So Credit Karma képp koo xamul. I would advise that you download it. Okay. Parce que at a regular même Credit Karma sax li ma doon wax sànq ci monitoring bi. Credit Karma aussi da la koy offer for free. So boo sign up for Credit Karma. Fi nga toog léegi apply for Credit Karma balaa ngaa mu sax mu yónnee la benn notification. Mu yónnee la email. Voilà, and then applying for credit or whatever. Inquiry has been made on your credit. Donc Credit Karma is definitely a good tool boo xam ni and it's free. And you can look at it thousands of times to do wàññi sa credit. Donc most definitely it's a good tool to utilize. Okay, thank you so much. Perhaps second question. It's regarding home buying. What do you think about the market right now? Is it a good time to buy a house or should we just wait until end of the year? Because damay dégg nit ñi temps yëpp di wax naan market bi dafa nar a crash. So what do you think? You asked me a question boo xam ne dafa ma neex trop. Parce que man moom am bullish about real estate. Li naan bullish moom dama ko gëm à 100%. So li may tontu all my customers noonu lay tontu. The best time to buy a home is when you are ready to buy a home. When you are ready, okay. No one can time the market. ñi lañ toog naan waaw market mi ngi waaj a crash mi ngi waaj a the market has been going strong for the last 4-5 years. That's number one element. Deuxième élément mooy lu ñu tuddee the scarcity of land. Loolu yàlla bind na ko ba pare amatul suuf bu bees bu ñu créé. Okay. mooy suuf day gën a ñàkk rek du gën a dugg na am. C'est vrai. léegi li am mooy des fois it's cyclical, right? Parce que boo xoolee the economy bi every 15 years dina wàcc yéegaat mu wàcc. bu la fekkee mu toll fii yow nga bëgg a xaar fu mu yegg fii te xamoo kañ la fi yegg mën na toog 3 or 4 years. And a quick example I'm going to give you. So and I give this exercise all the time. am na customer mu ne ma daaw la waxoon bu jënd kër parce que fa ne the market was too high. It was almost 2 years ago. Daaw jéet la woon. The house bi ñu ko doon proposé was under 200,000. mu ne du jënd ñu toog di xaar. mu toog 1 year and a half. Market bi di gën a high. So the same house went from 200,000 to 250,000. Wow. So he's paying $50,000 more than last year. But never mind that, right? Nga ne market bi dafa high bëggoo jënd léegi and you paying nga ne okay damay xaar ba market bi wàcc I'm gonna pay rent for $1,500 every month until house be at next year. Yeah. If my math is good, it's good. 1,500 for 12 times 12, they make 15,000. They make 18,000 a year. 18,000. Wow. So you are waiting for the market to come down. In the meantime, you're gonna spend $18,000 paying someone else's mortgage. Mortgage. You talk about doing. Effectivement, market watching.
kër gi doon jar $200,000 now is costing is only worth $180,000 by $20,000. So are you really saving any money? No, I don't think so. Right. So example in the year. But if you don't have to buy, you don't have to buy. You're not ready to buy, then you're not ready to buy. But if you have the money, you have the credit, you have the down payment, buy. Parce que li tax ci beneen bi mooy that dernier élément de réponse bi mooy bu fekkee you're not an investor, you're buying a home to live in it for the next 15 years or 20 years. Who cares when you buy it? Because over 15, 20 years, difference, Bob, is you're not going to see it. No, that's right. You are not going to see it. Even if the rate is high, no, the rate of high legi. You know, right now the rate is 6%. The will buy, but we rate watch at 3%. Right? I'm going to do it legi, but I have a rate watch at 3%. The difference between a 3% and a 6% rate on a monthly basis, it's not going to be $200 de plus. No, that's right. So, go multiplier par 12 is 2,400 for a year. Nga legi jëndo nga tok di xaar pour rate bi wacc pour nga jënd. You thinking you're saving 2,400, but you're paying someone else mortgage at $1,800 for a year. Yeah, that's correct. That's a perspective. Yeah. Now, if you buy, for example, if someone buys a house right now, and maybe in 6 months, the market crashes, and the value of the house goes down. Do we pay the same mortgage or the mortgage will be revised? No, the mortgage, you buying the house, you already have the contract, you are locked. Oh my you buy God. the house for $200,000. 6 months from now, the market crash, your house is only worth $150,000. Yeah. Boko Hole, you're only losing on paper. Because you're not selling the house, you're not doing anything with your house. You're staying in your house. You're staying in your house. Yes, the value is less. You say 5 more years, 6 more years, the value goes back up. Okay. So you're not losing anything. You don't lose. The difference rek moy am moy peut-être ki nga xamni dafa mu ngi doga jënd ci temps bobu nonu he's buying less than you are buying, but over time 15, 20 years it doesn't have any value, any indifference. And I'll give you an example, right? Ñi ki jëlon kër par exemple in 2005 or in 2000 mu jëlon kër gi $200,000 in 2005. Ñu dem ba 2008 ci lay amone the big mortgage crisis. All the house value went down. 200,000 be watched, but actually watched by 115,000. Bu jaayé perte na. Wow, bien sûr. Mais bu fekkee ni kër gi ci la dëkkoon mu konné ba légui ni that same house that he bought in 2000 is now easily worth 300,000 or 350,000. That's correct. This is a long game. Bu fekkee residence la. It's a wealth building, it's a long game. Am na benn duma muté parole yu yàgg am na yeneen question, mais am na benn émission buñ fa ñëwé what's the wealth building mechanism of real estate. Okay. Tubaab bi fi ñu rawee woon ñi ñu ñuul ñi rapidement rek. mooy Ndiaye ba ñu jógee ci second world war ñoom ñëpp dañu jëndoon ay kër. and have amoon equity ci kër yooyu. 18 years later ba seen doom yi juddoo they war dem school. ñu war a fay college. All they had to do is just tap into the equity of the house and pay for the college for the kid free. Wow. Versus ki nga xam ni parents amul kër mu dem di jël student loan di ko fay at 6% for the next whatever. Et parenthèse la boobu beneen émission bu ñu fa yeggee inshallah dinañ ko yaatal. Thank you so much, Pape. Jërëjëf information yi am na solo. Merci beaucoup. jërëjëf de mel ni soxna Lat Gueye xanaa ñu jël kooku balaa ñuy dugal ci las waaw soxna Lat dellu si waat na bismillah. dama doon laaj comme bu fekkee da nga bëgg a jënd kër si Islamic way right comme bi nga expliqué est-ce que ñoom tam dañuy sévère si 2 years job ak yooyu yëpp noonu ak en plus bu fekkee da nga bëgg a jënd kër how much you have to have in your account that you don't touch like the next few months loo xam dañ koy revise pour make sure you to have that amount for certain time to make you qualify. I want to know that loolu tam dafay apply si ñoom.
If I make my, I don't know, understand. Si, j'ai compris. Donc, première question, par rapport à requirements, you want Islamic Financing Bank, maa ngi wax sànq li ñu tuddee Freddie Mac ak Fannie Mae ñoom nga xam ne government institution lañu ñoom ñooy set up yenn requirements yi. So Islamic financing is not going to be less stringent than the regular bank. Donc, they're going to ask for 2-year tax return. They're going to ask for down payment. They're going to ask for credit score. Sometimes, malheureusement, sometimes they are more stringent than the regular bank because they have more scrutiny than the regular bank. But it's a fact. I would say generally, if you qualify with any like Chase Bank or Bank of America, if you already qualified there, 99% of the time you'll be qualified with the Islamic bank. Vice versa. If you qualify with the Islamic bank, you'll be qualified with the regular bank. Because the requirement in general is going to be the same. Then the second question moi about the financing. The lolu ñaari élément de réponse mo ci am. Bi ci ñëk moy you need to have the down payment plus closing costs in your account. Donc down payment the minimum bi comme nga waxé 3% or 5%. Bo xëssé ba xam yow ban percentage nga soxla down payment, make sure you have that much on the account. Ba paré plan for the closing costs. Closing costs I usually say is not always, mostly about 3% of the price, depending on finger neck. Seattle, for example, not only the price high, but also some taxes are very high. Donc, closing cost of Seattle might be cheaper than closing cost of Louisville. Mais en général, it's going to be about 3%. Mais boo xasee ba xam loolu rek yow minimum boobu na nga fexe ba na nga ko am ci sa account. If you don't have it, doesn't mean you cannot buy. Leneen li ñu ci mën a yokk mooy xaalis bi ngay use for closing cost and down payment preferably li gën mooy mu nekk sa account at least 2 months prior to ngay jënd kër. Bu fekkee nekku ci any new money, the bank is going to ask you where the money is coming from. Munoo bàyyi ba jënd kër rek teggi nag dem déposer ko sa compte ne and jëndee ci kër moom lu ñu tuddee sourcing. So the bank want the money to be there for 2 months. ñoom duñ la laaj xaalis bi jógee. Mais within those 2 months, any new money you have to justify wax ni woon fan la jógee. Donc bu fekkee ne amoo ko, one of the ways yi nga xam ni moom la gars yi def ñu bëgg a jënd kër sometime mooy mun nga utiliser gift funds. Mooy tey pare nga pour jënd kër yaa ngi soxla 20,000 mais 5,000 rek nga am sa compte ku mel ne Haj Mahmoud di sa brother wala sa brother in law jox la chèque bu 15,000 nga jël chèque boobu déposer ko ci sa compte mu bindal la benn gift letter ne moom moo la ko may pour nga jënd ko mun nga utiliser xaalis boobu. Bu fekkee da nga am 401k te xaalis bi nekku fi nga dem tap into your 401k to borrow to buy the house mun nga ko use boobaa kenn dañuy lay won da ngay joxe proof what the 401k is xaalis bi fa jógee sa 401k then kenn du ko laaj. Bu fekkee da nga am stocks right and you sell those stocks, you liquidate the stocks mu dugg sa compte nga am traceability ni stock bi nga jaay mu dugg sa compte kenn du la laaj fu mu jógee. Li ma mën a tontu daal mooy within 2 months of you buying the house xaalis bu fa nekkul woon muy xaalis bu bees you need to prove wala fan la xaalis bi jógee. The reason they did that mooy money laundering la ñuy éviter parce que ñu bëri dañ doon def bu ñu bëggee launder money mooy setal xaalis boo xam ne dafa tilim dañ koy dugal ci real estate parce que da ngay jënd kër tey avant da ngay gis ku ñu doon jaay drogue pare jënd ci kër bu ñu jëndee kër ba pare 2 mois 3 mois ñu jaay ko bu ñu jaayee kër gi xaalis boobu ñu dugal ko seen compte bu ñu leen laajee fu ñu jógee ñu xaalis bi ñu ko jógee ci ba ñu jaayee kër. Donc pour éviter money laundering moo tax rules yooyu nekkoon. Donc sa réponse mooy loolu within 2 months of buying a home li nga soxla ci xaalis na fa nekk bu fa nekkul na nga xam ni xaalis boo fa nar a dugal rek il faut nga mën a justifier exactement fan la jógee. jërëjëf. am nañu sëñ Pape Kébé Pape. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di tàmbali nuyu nag nuyu suñu sëriñ ay Pape sa laaj bi tey sant na Kébé de. kenn déggu la de.
naa dama bëgg yàgg nag parce que comme temps bi mu ngi jeex dafa bëggoon laajte li ma bëggoon laajte moom yéen a may dégg may dégg waaw ñu lay dégg léegi waaw ñu lay dégg léegi waaw yéen a may dégg waaw ñu lay dégg léegi vas-y allo Pape bismillah ñu lay dégg léegi man li ma bëgg laajte mooy waaw li ma bëgg laajte mooy dafa li ma bëgg laajte mooy jënd kër mais pas bu doon kër bu bees kër boo xamante ne tabaxoon nañ ko nga bëgg ko jënd there is a roofing issue ak closing deal bi ngay def ak banque bi ak roof issue bi boo ñu ko mënee détaillé ci loolu parce que loolu li ma koy dégg aussi tamit bëri na xaw ma xam nga fi may waxee Abdel. Si, effectivement. So in the real estate process, to make a simple answer, right? Mooy yow ba ngay am contract bi am nga pre-approval, right? Bank pre-approval na la pour $200,000 pour nga jënd benn kër. Yow nga dem nga am sales contract ak buyer bi ak sa agent. Am na lu ñu tuddee contingency. Contingency mooy par exemple ñu ne is contingent to an inspection. Mooy yow di nga ñëw am nga droit inspecter kër gi ba kër gi nekk ba mu doy la pour nga mun ko jënd. Bu fekkee am nga contingency for repair léegi bu ñu xoolee roof bi am problème you have a choice. Bu fekkee ni you negotiate it really well parce que sometimes ñi dañu yaakaar ni not using a real estate agent day tax nga save money which is not the case. You're not being protected. Mais am nga real estate agent am nga contract am na contingency bi ñu def inspection ñu gis ni roof bi dafa yàqu foofu am nga 3 choices. Choice number 1 mooy nga ne seller bi roof dafa yàqu réparer ko mu ne la waa naa ko réparer avant ñuy closing. Then di nga amaat beneen opportunité to nga defaat visit house bi make sure the roof was repaired wala mën na sax ba nekk roof mën na nekk plumbing issue mën na nekk electrical issue whatever the issue nga def contingency as to repair to inspection nga d'accord ak seller bi réparer ko nga vérifier ko avant ngay close boobu yomb na. The second mooy the seller might say you know what nii laa jaay sama kër boo bëggee nga jënd boo bëgg nga bàyyi boobaa you have the choice to break the contract parce que dafa amoon contingency te dara du la ci fekk nga dem seeti waa beneen kër. Beneen bi mooy the seller might say you know what xam naa ne am na problème but I will give you $1,000 I will give you $5,000 to fix the roof later. Foofu ñaari caveat moo fa am. Benn bi mooy bu fekkee que ni roof bi is in a livable condition wala binduñu ko ci contrat bi fenn yow mun nga d'accord ak seller bi mu jox la $5,000 ak closing yow nga dem wuti sa beneen roof après nga close on the deal nga repair ko peut-être nga fay less. Mais sometimes problème bi am problème bi mooy seller bi ne dina jox $5,000 pour nga repair roof bi ñu bind ko ci contract bi banque bi gis ko nga ñëw ba closing last minute closing it happens to me all the time banque bi gis ni the roof it has a major issue. Donc it means from the bank perspective bank dafa ne xool ma ne non kër gi ñu may loué bi may jënd nii wóoruma ndegam kër gi baax na. I want the seller to fix the roof before yow ngay close. Sometimes they indi del mu ne no fu mu ne I'm not gonna go with the financing until you repair the roof parce que amul benn garantie ni bu ñu closé yow di nga repair roof bi. Loolu benn option la. Then loolu chaque fois they throw away deals all the time. Wala bank bi def lu ñu tuddee escrow holdback. Bank bi ne ok yow nee nga di nga defar roof amul benn problème ne gëm naa la waaye damay téye $5,000 ci sa xaalis ba bu ñu closé ba nga indil ma proof with the receipt and a certificate of completion from the contractor ni the roof is been repaired ma doog release $5,000. Donc yooyu day am mais li ci am solo rek mooy yow mi bëgg a jënd kër get with a professional. Gisuma kenn kuy dem docteur kuy feebar ñu ne dañuy hôpital ñu ne waa maa ngi demal sama bopp bu ma demee naa xool ci Google nan la ñuy opérer sama bopp. So real estate transaction is a complicated transaction. Financing also is very complicated matter. So get with a professional. Mu expliquer la nga xam what you're getting yourself into. Ñun on real estate we take a 96-hour class in order to get a real estate license. Bu dee financing bi as a loan officer there is a 20-hour class ak ay certification lu jeex. So am na jàng bu ci am. So
Google, yes, is good. You can Google all the time, but it's not going to give you all the answer. So get with a professional. Hold your hand to the process. Make sure that you are protected, because 99% of the people, when buying a house, is going to be the biggest transaction they're going to make in their life. As simple as that. Peut-être Taj Mahmoud, mashallah, $200,000, but most of us, the biggest transaction we're going to make in the United States is going to be buying a house. For such a big transaction, I would get with a professional, make sure that I'm protected. Auto sax bu jar 5,000 mu ko jël naa ko yóbbu ci mécanicien mu xoolal man dégg auto bi amul problème asuma la kër goo xam ne nag is gonna be $200,000 or more. Sëñ Pa. jërëjëf leeral nga ko jërëjëf. Macha Allah. Dafa mel ni heure baa ñuy dab de fi mu ne nii doyaluñu nag de wax dëgg yàlla Pape, mais heure baa ñuy dab xanaa kañ ñu tàggoo delloo kàddu gi Mamour du noonu. Waaw Pape Ndiaye Gueye jërëjëf xam-xam bi xarit baal ma xam naa ne heure bi waaye am na lu naa ko wax xam naa ne question mu fàtte ko demal mooy fii ñu jënd Baltimore mu nekk Zawiya Si Hadj Malick maa ngi lancé un appel à tous les sympathisants ak ñëpp ñu bokk ci Itfa nañu fexe ba ku ko yàlla mën loo même bu fekkee investment property ngay jënd nga fexe ba jéem a foofu am fa dara bu dee ci wàllu finance ba ni wàllu real estate is not where the ball is where the ball is going. That's right. ki nga xam ni fexe na am na clarté ak vision tey li jëm ci wàllu li jëm ci bu demee Tivaouane tey biir Tivaouane sax moom xam naa ni moom am fa terrain moom amatul yombatul da ngay génn ba ci ay ñaax rek pour am fa terrain waaye li jëm ci jëmm Tivaouane fu nekk nii tey li wër jàkka ja ku fa bëgg a am terrain di nga dépenser xaalis bu bëri koo xam ne am nga opportunité area bi nga xam ni fa la jumaa ji nekk fa la zone bi nekk is still cheap bu fekkee ne nga am investment boo bëgg a def balaa ngay invest Sénégal di fa jëndee avion di ko tabax I would advise that think about investing in that area. I am confident that you're not gonna regret it. te dara neexul nag ñu war a def convention nga ànd ak sa njaboot ñëw wàcc dugg sa biir kër dox nank dugg ci zawiya bi loolu daal laa bëggoon yokk ci mbir mi tuuti rek incha allah xam naa bu ñëwee ba ci dañ gën a yaatal xool yan opportunité moo fa am waxtaan ci ak comité bi yëpp vraiment ñu jéem a xool as a group how is it that we can leverage that buying power we have as a group pour revitalize area boobu make sure que ne ñun ñoo fa nekk tey kenn duñu xatal tey li wër ci jumaa ji yëpp ñun ñoo fa nekk ñoo fa dëkk ñoo ko moom it's just gonna grow the community and grow the tariqa inshallah jégalu nag that's food for thought yes moom excellente conclusion la moom mashallah waaw léegi heure bi dab nañu Pape jërëjëf vraiment kontaan nañu xanaa ñu delloo kaddu gi Mamour mais doyalu ñu de il faut nga dellu si parce que li nga wax fii dafa am solo ba nga xam ni il faut nga ñëw fi def émission spéciale si loolu donc Zeynab ma jox la nga tàggoo gaaw ñu delloo kaddu gi sëñ Mamour comme ça ñu tëj delloo Pape ñu tëj waaw Haj Pape Haj Mamour soxna Khady ak suñu cher auditeur ak auditrice yëpp xanaa di delluwaat di leen gërëm rek di leen sant émission bi tey vraiment jëlee nañ ci xam-xam bu bari di ñaanal Haj Pape moom xam naa ni léeg-léeg moom laay woo mu doon sama business financial officer inshallah waay jërëjëf sëñ Mamour bismillah waaw jërëjëf Zainab soxna Khady mbokki auditeur El Hadj Pape nag moom vraiment mention exceptionnelle parce que vraiment fi mu daanale surtout ñi ma gis de man fii nii au niveau de Texas Dallas juma yi nga xamante ni indien yee ko moom pakistanais yee ko moom ñoom ñoo dem jënd kër yi alentour jàkka ji bañ koy jënd nag yàgg na waaye tey jii boo demoon di fa ut kër yow mun loo ko fa
they all turn to $1 million houses. This is fact. Moo am Richardson, moo am Irving. Dañ ñëw jënd place bu yëpp dàq ña fa nekkoon ñëpp parce que justification mooy bëgg nañ di julli fajar. Ñeneen ñi ne bëgg nañ développer seen communauté, bëgg nañ ñoom yi neen ñoo fa nekk daanaka daal. Donc li muy wax ni ku am vision bal foofu la. Ku si am vision am looy invest vraiment ñu ngi lay encourager nga def ko foofu noonu te nag moom mi is a wall of knowledge ba nga xamante ni mën nañu dimbale si yu bari te in a halal way. Donc loolu dañ koy sante yàlla lii mandarga la one side of Itfa nga xam ne day dajale nit ñi yokku ñu xam-xam éduquer ñu pour suñu dund yombaleen ko fu ñu nekk donc loolu moom xam-xam bii ni moom kenn amul payam yàlla nañu ko yàlla fayal wax dëgg yàlla comme ni ngeen ko waxee rek il faut ñu invité waat ko nag mu ñëwaat parce que vraiment dafa ànd ak projet bi daf si bokk projet bi ñu nga xamante moom la ñu entamé nga xam ne dara jox ko jox pour yëkkatil baatu laa ilaaha illallah fii ni si États-Unis à travers le monde donc lii muy wax ni tey ji topic bii ni ñun ñi ñëpp daf ñu concerné incha allah ñu jéem si xalaat def tout ba nga xamante ni li ñu moom ñu fësal ko vivre foofu noonu incha allahu rabbi ba nga xamante ni wax dëgg yàlla lii yëpp dafay gën a yombal rek comme ni ngeen ko waxee ñëw convention yi ak sa njaboot ngeen dugg ba jar jot ngeen dem julli ji si jaawe bi macha allah loolu wax dëgg yàlla ñun ñi ñëpp ñu nekk foofu incha allah loolu la bokk war nañ ko boole daal si projet bi boo xam ne ni c'est une façon encore une fois gën a yaatal gën a ñoŋal suñu diine encore une fois ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngeen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral